Es gibt Menschen in deinem Leben, die sich anders verhalten, seit du dich verändert hast. Sie sind vorsichtiger geworden. Zurückhaltender. Manche haben sich sogar zurückgezogen, und die jemals zu erklären warum. Du hast es bemerkt, aber vielleicht nicht verstanden. Es liegt nicht daran, dass du etwas falsch gemacht hast. Es liegt daran, dass du stärker geworden bist. Ruhiger. Die echt in ihr stark macht bestimmten Kraften, die bestimmten Menschen, das Leben sehr schwer. In der gesamten Geschichte spiritueller Beobachtung die menschlicher Psychologie gibt es ein Muster, das sich mit einer Konsistenz wiederholt, die über Kulturen die Epochen hinweg dokumentiert wird. Das Muster, das ein Ziel, die watcht, die reifer wird, die durch Profunden hindurch ein Qualität von innerer Stark, Ruhe die Integrität entwickelt, unweigerlich auf Widerstand trifft von Seiten derer, deren eigen Position von der Führen schwächt dieser Ziel abhängig. Alte spirituell Text aus den unterschiedlichsten Traditionen der Menschheit beschreiben diesen Widerstand nicht als Zeichen der Versagens der wachsenden Ziel, sondern als Zeichen ihres Erfolgs, als Beweis dafür, dass die Veränderung, die in stattgefunden hat, real genig ist, von der Umschwung wahrgenommen zu werden die Reaktionen ausgelösen. Die christliche Tradition kennt dieses Muster gut. Jesus selbst war der Auslöser enormer Angst die enormen Widerstands. Nicht weil bedrohlich war im physischen Sinn, sondern weil seine Integrität, seine Ruhe seine vollständige Unempfänglichkeit für Manipulation die Einschüchterung die Strategien derer, die auf Kontrolle die Angst setzten, vollständig wirkungslos macht. Was andere in die fürchten, ist nicht Aggression. Es ist das Gegenteil davon. Es ist die still fest Kraft einer Ziel, die aufgehört hat, sich von außerem Druck definieren zu lassen. Die Veränderung die dazu geführt hat, dass andere dich anders wahrnehmen, zurückhaltender, unsicherer in deiner Gegenwart, weniger in der Lage, dich in die Rollen zu drängen, die sie für dich vorgesehen hatten, ist nicht aus dem Nichts entstanden. Sie ist das Ergebnis einer Reihe von inneren Entscheidungen, die besonders einer Entscheidung aus jüngster Zeit, die eine entschieden Verschiebung in deiner inneren Ausrichtung markiert. Es gab einen Moment, vielleicht nicht lang zurückliegend, in dem jemand oder etwas versucht hat, dich in ein Vertraut-Reaktion zu drängen. Vielleicht war es ein Versuch, dich durch Schuldgefühl zu kontrollieren. Vielleicht war es ein subtler Angriff auf dein Selbstbild. Vielleicht war es eine Situation, die für dazu geführt hat, dass du dich rechtfertigst, verteidigst oder klein machst. Stattdessen hast du etwas getan, das dies Kraft nicht erwartet hat. Du hast nichts getan. Oder du hast ruhig klar ohne Entschuldigung geantwortet. Du hast dich geweigert, das Spiel zu spielen. Dies Weigerung, dies still fest Reaction aus einem Zentrum der Ruhe statt aus einem Zentrum der Angst, war der Moment in dem die Kraft die versuchten, dich zu kontrollieren erkannten, dass es ihr Handhab verloren haben. Was du durch diesen Prozess der inneren Veränderung hindurch nicht wusstest, ist das so göttlich als auch dunkler Kraft die Entwicklung dieser ruhigen inneren Stark in die mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt haben. Göttlich Kraft haben jeden Schritt deines Wachstums dokumentiert, jede Entscheidung nicht mehr aus Angst sondern aus Überzeugung zu handeln, jede Situation, in der du die Kontrolle über deine emotionelle Reaktion nicht verloren hast, obwohl die Situation darauf ausgelegt war, dich zu destabilisieren, jede Beginnung in der du Ruhe gewählt hast, wofür offer die niederliche Reaktion gewesen war. Dunkler Kraft, die negativen menschlichen Dynamiken die sie bedienen, haben dieselbe Entwicklung verfolgt, weil ein Ziel die nicht mehr durch Angst, Scham oder das Bedürfnis nach Zustimmung kontrolliert werden kann, für manipulative Strukturen die toxisch Beziehungsdynamiken vollständig unbrauchbar wird. Den wachsend Unempfänglichkeit für dies Mechanismen ist nicht nur eine persönliche Entwicklung. Sie ist ein spirituell Bedrohung für alles, was von deiner Unsicherheit profitiert hat. Die Reaktionen die du beobachtet hast, das Zurückweichen, das verändert Verhalten, die neue Vorsicht in der Gegenwart bestimmter Menschen, sind die direkten Konsequenzen dieser Entwicklung. Die in ihr stark, die an ihr so reagieren lässt, wird nicht durch einen einzigen dramatischen Moment entwickelt. Sie wird durch ein Reihe von kleineren Momenten aufgebaut, in denen du dich immer wieder für Wort statt für Unterwerfung, für Klarheit statt für Ausweichen, für Integrität statt für bequem Unerlichkeit entschieden hast.
Es gab ein Phase in der Menschen wiederholt versucht haben, den Grenzen zu testen. In der das Nein, das du gesetzt hast, immer wieder auf Druck gestoßen ist, in der die Versuchung groß war nachzujagen, den Frieden zu bewahren. Aber du hast nicht nachgegeben. Du hast dein Nein zu einem Nein gemacht, das nicht mehr verhandelbar war, das hat etwas in der Dynamik verändert, die andere zu dir hatten. Es gab ein Phase in der Kritik Urteil anderer über dich das Potenzial hatten, dein Selbstbild zu bestätigen, wenn du innengenig Macht darüber gegeben hattest. Stattdessen hast du gelernt, zwischen dem zu unterscheiden, was wertvoll in dem ist, was anders sagen dem, was du beiseitlichen musst, weil es mehr über den Sprecher als über dich aussagt. Es gab ein Phase der Still, ein Phase in der du aufgehört hast, dich zu erklären zu rechtfertigen zu vertigen, in der dies still ein Wort ausgestrahlt hat, die lauter war als jedwärtige Deigung Gusen war. While du dies Phasen der inneren Arbeit durchlaufen in jedem dieser Momente ein tiefer Verwurzelung in deiner eigenen Word in Gott entwickelt hast, haben die höheren Rate, die spirituell Reifung von Seelen beobachten, ein Klassifikation über dich ausgegeben, die zu den bedeutsamsten gehört, die in dieser Dimension vergeben werden. Du wirst als ein Ziel souveräner innerer Autorität identifiziert, ein Klassifikation die nicht Macht über andere beschränkt, sondern die vollständig in ihrer Freiheit, aus einem Zentrum der Starkstadt aus einem Zentrum der Angst zu operieren. Dies Klassifikation ist selten, weil die meisten Menschen einen erheblichen Teil ihrer inneren Energie damit verbringen, auf aus ihr Erwartungen, Urteil Druckversuch zu reagieren. Weil das Loslassen dieser reaktiven Grundhaltung einen langen oft schmerzhaften Prozess der inneren Arbeit erfordert, den du durchlaufen hast. Hoher Wesen die das Spektrum menschlicher innerer Entwicklung beobachten, betrachten die Qualität der inneren Ruhe stark, die du entwickelt hast, der Anerkennung, die für etwas Außergewöhnliches reserviert ist. Was andere in dir fürchten, ist ihrer Sicht etwas Unbekanntes. Der Sicht des Himmels ist das, wofür du immer bestimmt warst. Als das vollständig Ausmaß der inneren Transformation, die du durchlaufen hast, in der göttlichen Dimension sichtbar wird, beobachtet Gott das Ergebnis dieser Transformation der vollständigen Direktheit die Vollständigkeit, die für Momente außerordentlicher spiritueller Bedeutung reserviert ist. Gott sah nicht nur die äußerlichen Veränderungen in deinem Verhalten in der Reaktion anderer auf dich. Sah den inneren Prozess, jeden Moment der Ringens in dem du dich entschieden hast, nicht mehr aus Angst zu reagieren. Jeden Moment der Still in dem du gelernt hast, dass du kein Erlaubnis von anderen brauchst, die Person zu sein, zu der Gott dich berufen hat. Jeden Moment der inneren Arbeit, in dem du ein Überzeugung, einen Glauben, ein Gewissheit über deinen Wert deine Identität aufgebaut hast, die nicht länger davon abhängt, wie andere dich behandeln oder was sie über dich sagen. Die Erzengel die Reifung menschlicher Seelen besuchen, versammelten sich als Zugen dessen, was Gott über das, was in dir entstanden ist, erklärt. Was erklärt wird, war die Bestätigung, dass die in ihr stark, die andere so reagieren lässt, nicht Arroganz ist nicht kalt. Es ist das Ergebnis einer Ziel, die gelernt hat, in Gott verankert zu sein statt in der Meinung anderer. Gottes vollständiger Betrachtung dessen, was du geworden bist, kam ein Erlass, der die Art weiss formalisiert, in der dies in ihr stark sich nun in deinem Leben auswirken wird. Der Erlass erklärt, dass die Strategien die früher eingesetzt wurden, dich durch Angst, Scham das Bedürfnis nach Zustimmung zu kontrollieren, offiziell ihr Wirksamkeit verloren haben das kein neue Variante dieser Strategien Autorität hat, dich in die alten Reaktionsmuster zurückzuführen, weil du auf einer Ebene gewachsen bist, die dies Muster nicht länger als niederliche Reaktion erzeugt. Erklärt, dass die in ihr stark, die du entwickelt hast, nun autorisiert ist, sich in jedem Bereich deines Lebens vollständig auszudrücken. In deinen Beziehungen, in deiner Arbeit, in deinem Glaubensleben, in der Art, wie du dir selbst umgehst, dass dies vollständig Ausdruckskraft deiner inneren stark nicht nur dein eigenes Leben transformieren, sondern eine Wirkung auf die Menschen dich herum haben wird, die weit über das hinausgeht, was du dir im Moment verstellen kannst. Erklärt, dass das, was andere in dir fürchten, letztlich das ist, was Gott in dir entwickelt hat,
das dieser Entwicklung kein menschlich Kraft dauerhaft entkegenteten kann. Wohlstandig zu verstehen, was dies in ihr stark, die du entwickelt hast, über deine wahre Identität aussagt, musst du die Wahrheit der Seele kennen, in der sie entstanden ist. Du bist nicht jemand, der durch glücklich Umstand zu einer ruhigen inneren Kraft gefunden hat. Du bist ein uralt Ziel, die dieses Leben mit einer tiefen Berufung zur inneren Freiheit betreten hat. Einer Berufung, die, ob du dir dessen bewusst warst oder nicht, dich durch jeden Moment des Drucks, der Manipulation der äußeren Bewertung hindurch zu dem geformt hat, was du jetzt bist. In der Sprache der christlichen Tradition wird dies Berufung zur inneren Freiheit als Freiheit in Christus beschrieben. Die Freiheit, die Paulus in Galater 5 beschreibt als das Leben nicht mehr nach dem Fleisch, nach den Meinungen anderer, nach der Angst, sondern nach dem Geist. Dies Freiheit ist nicht etwas, das du einmal beschließt zu haben. Sie ist etwas, das sich durch Prüfungen, durch in ihr Arbeit durch enthaltenden Glauben entwickelt. Du hast diesen Entwicklungsprozess durchlaufen. Die in ihr stark, die jetzt in dir sichtbar ist das Ergebnis, nicht deiner eigenen Leistung allein, sondern der Gnade Gottes, die durch den Bereitschaft zur inneren Arbeit hindurchwirkt hat. Der Auftrag, der mit der inneren stark verbunden ist, die du entwickelt hast, ist einer, der durch Vorbildschaft operiert, durch das Beispiel einer Seele, die gelernt hat, in Gott verankert zu sein, die durch dies Verankerung ein Qualität von Ruhe, Klarheit Word tragt, die an dir einlädt, ihr eigen Version dieser Verankerung zu suchen. Du wurdest nicht beauftragt, an dir durch den stark zu beeindrucken oder zu kontrollieren. Du wurdest beauftragt, durch das Tragen deiner stark mit demut Dienst anderen zu sehen, dass dies Art von innerer Freiheit möglich ist, dass es möglich ist in einer Welt, die ständig Druck ausübt, sich anzupassen, zu gefallen sich zu unterwerfen, trotzdem aus einem Zentrum der Ruhe der gottgegebenen Identität heraus zu operieren. Dein Auftrag ist es, für Menschen, die nach von der Meinung anderer abhängig sind, nach von Angst angetrieben werden, nach in reaktiven Mustern feststecken, ein lebendiges Beispiel dafür zu sein, dass der Weg hinaus durch Gott führt, durch das langsam, schwierig transformative Werk der inneren Erneuerung, das Paulus in Römer 12 als das nicht mehr gleichformig werden mit dieser Welt beschreibt, sondern als Verwandlung durch die Erneuerung des Sinns. Die in ihr stark, die du entwickelt hast in der Art, wie du dich durch die Welt bewegst, sichtbar werden die Menschen dich herum. Soll die positiv auf dein Wachstum reagieren als auch die Widerstand leisten, von dem beeinflusst werden, was sie in dir sehen. Menschen, die auf der Suche nach einer echten Verankerung für ihr eigenes Leben sind, die müde sind von der Erschöpfung, die damit einhergeht, ständig auf ihr Erwartungen zu reagieren, werden in deiner Gegenwart etwas spüren, das ihnen zeigt, dass ein anderer Art zu leben möglich ist. Den Ruhe wird in ihnen ein Sehnsucht nach einer ähnlichen Ruhe wecken. Den Klarheit wird in ihnen einen Hunger nach einer ähnlichen Klarheit erzielen. Den Bereitschaft, ehrlich über den Prozess zu sprechen, durch den du zu dieser stark gefunden hast, über die Prüfungen, die in ihr Arbeit, die Momente der Ringens mit Gott, wird ihnen sehen, dass dieser Weg nicht nur für besonders begabt oder besonders für Menschen zugänglich ist, sondern für jeden, der bereit ist, in zu gehen. Du wirst Menschen nicht durch Wort allein verändern. Du wirst sie durch das verändern, was sie in dir sehen. Du bist nicht der Einzige, der diesen Weg der inneren Transformation gegangen ist auf der anderen Seite mit einer Qualität von ruhiger, gottverankerter stark herausgekommen ist, die an dir so reagieren lässt. In Deutschland auf der ganzen Welt gibt es in diesem Moment tausend von Menschen, die durch ähnlich Prozess der inneren Arbeit gegangen sind, die ähnlich Prüfungen des Selbstbilds, ähnlich Konfrontationen mit manipulativen Dynamiken, ähnlich Phasen des Lernens, nicht mehr aus Angst sondern aus Überzeugung zu operieren, die nun dieselbe Qualität von innerer stark tragen, die dich umgeht. Dies Menschen bilden zusammen ein global Gemeinschaft von innenfreien Seelen. Menschen, die durch das Feuer der Prüfung gegangen sind auf der anderen Seite mit einer Verankerung in Gott herausgekommen sind, die kein aus ihrer Kraft dauerhaft erschüttern kann. Kollektiver Einfluss in der Welt, nicht durch Macht oder Lautstark, sondern durch die still bestandige Ausstrahlung einer gottverankerten inneren Freiheit, ist einer der wirksamsten Beiträge,
Den menschlich seelen in diesem Moment zu einer besseren Welt leisten können. Wenn dies Botschaft etwas in dir bestätigt hat, wenn sie einen Namen gegeben hat für etwas, das du gespürt aber noch nicht vollständig artikuliert hattest, dann lass diesen Moment zum Ausgangspunkt einer erneuten Entscheidung werden, dies in ihr stark bewusst zu tragen und weiterzuentwickeln. Abonniere diesen Kanal jetzt sofort, damit jede zukünftige Botschaft, die durch diesen Raum ausgesandt wird, dich als Teil einer Gemeinschaft von Menschen erreicht, die gemeinsam in ihrer inneren Freiheit arbeiten und gemeinsam das Zeugnis einer gottverankerten Stark in die Welt tragen. Schreib 777 in die Kommentare als deine persönliche Erklärung, dass du die in ihr stark anerkennst, die Gott in dir entwickelt hat, dass du sie nicht aus Angst vor den Reaktionen anderer verbergst, und dass du dich verpflichtest, sie im Dienst derer einzusetzen, die noch auf der Suche nach ihrer eigenen Version dieser Freiheit sind. Teil dies Botschaft mit jemandem, der gerade bemerkt, dass sein Wachstum Widerstand in seiner Umschwung auslöst. Jemandem, der sich fragt, warum Menschen sich anders verhalten, seit starker geworden ist. Denn braucht zu hören, dass dieser Widerstand kein Zeichen der Versagens ist, sondern das unmissverständlichste Zeichen, das es gibt, dass die Transformation in ihm real ist. Bleib bis zum Ende des Videos, weil die tiefsten Wahrheiten immer für die Genigen aufspart werden, die geduldig genig sind zu bleiben.